Nakikita ba yung video ko? Nakikita. Ayan, nakikita yung whiteboard. Maliwanag. Lapit ko pa. Yes, sir. Yan. So, to discuss natin today is all about fundamental operations on integers. Pero before we proceed with that, let me discuss muna yung ating real numbers o yung real number system. So, we have the real number system. Okay, so the real number system, ito yung naglalaman ng lahat ng numbers natin na real. Ibig sabihin lahat ng totoong numbers. So, we have, meron tayong schematic diagram para doon, para makita ninyo kung paano siya. So, napag-aralan natin last time is yung Venn diagram. Tama? So, for the real numbers, this is the set of real numbers. Okay, so I have here yung drawing natin yung Venn diagram ng set of real numbers. So I have here yung rectangle. This means it is the universal set. Siya yung naglalaman ng lahat ng elements. Now I have two circles. Hindi sila overlapping, okay? Hindi sila overlapping. So ibig sabihin wala silang common. So sa left, I have the set of rational numbers. Okay, so rational. Then I have here the irrational. So yeah, yan dalawa siya. So I have the rational numbers and the irrational numbers. So they have the symbols Q. Yeah. Yung ganyang Q, yung may double line. That is for rational numbers. Now we have for irrational, Q din. Pero may prime siya. So Q prime. So ibig sabihin, lahat ng laman ng universal set except Q. So ganun lang siya. Lahat ng hindi rational numbers, siya yung irrational numbers. So si rational numbers, makinig na mabuti, si rational numbers, siya yung mga numbers that can be presented as a denominator, as a quotient pala, as a quotient. So, pwede siyang i-present as fractions. Pwede siyang i-present as decimals. Irrational naman, it cannot be presented as a ratio of two numbers. So, mas maintindihan niyo siyang mabuti as you go along. So, hindi pa natin siya masyadong magagamit. So, ito, mahalaga to. I-graph ko si real numbers. So, si real numbers, denoted siya as, sulat ko dito, balik ko, lahat ng mga natin, symbols. So, nakikita ba yan? Nakikita ba yung sinulat ko doon sa gilid? Yung R na double yung line. Yung dalawa siya, ganito yung itsura niya, para lang ko. Ganyan yung itsura niya. Dalawa yung line niya, hindi siya normal na R sa pagsulat. So, this means, this is the symbol for real numbers. So, pag sinabi real numbers, ayan siya. Kapag tinanong the set of real numbers, ito yung pangalan ng set. I have set R. So, this is real numbers. Okay. Nasa dyan yun naman po yan? Yes. Bakit? Wala lang po. Para lang po open. Okay, sige. Now, so I have here, kasi symbol na lang ilalagay ko, the real number. So, siya yung pinaka-ulo ng lahat. Okay? So, siya yung pinaka-main. Siya yung pinanggalingan ng lahat. So, ibig sabihin, laman niya lahat ng bababa sa kanya. So, next, divide ito into yung rational and irrational niya. Q prime. So, I have here Q. This is the rational. And Q prime. This is irrational. Now, pagdating kay rational, it can be divided into, parang baliktad. Ito na lang isulat si Q prime. Ito na lang si irrational kasi medyo malaki yung sakupin natin kay rational.
So dito, si rational, it can be presented, for example, as 1/2. Okay? So, it can be presented as a ratio of two numbers. So, I have 1 and 2. Ratio siya ng dalawang numbers. Kay irrational naman, siya yung mga constant natin. For example, we have pi. As you all know, hindi natin alam kung ano yung dulo ng pi. So, we have 3.14, 15, 9, 2, 6, 5, and so on and so forth. So, hindi natin alam kung kailan siya matatapos. Okay? Ang tatandaan nyo lang dito, si rational, siya ay pwedeng terminating. Terminating decimal. Repeating. Okay? Si irrational naman, non-terminating. Ibig sabihin, hindi siya natatapos. Non-terminating, non-repeating. Okay? So, yun yung pinagkaiba nilang dalawa. Si rational, si Q, it is terminating and repeating. So, pwede nating sabihin na 1.22 bar. Kasi pag may bar tayo, ang ibig sabihin yan is repeating decimal siya. So, 2 lang yan hanggang sa matapos yung number. So, that is repeating. So, this is a rational number. Pagdating naman kay irrational, non-repeating siya tulad nito. Hindi nag-uulit, walang pattern. Okay? So, walang pattern na sinusunod si irrational. Hindi rin siya natatapos, which means non-terminating siya. Okay, so we have that one. Next, naka-under kay rational, kay Q, we have integers. Okay? So, naka-under dito, I have non-integers and integers. So, I have Z. Okay? Z si integers. So, kapag nakita nyo si Z, it is the set of integers. Okay? So, Z. Double line na Z. So, we have under kay rational, we have integers and non-integers. So, si integers, dahil ito yung i-discuss natin ngayon, these are signed numbers. Okay, so signed numbers. So, ibig sabihin may sign siya. Ngayon, ano yung mga sign natin? We have positive na sign and the negative sign. So, yun yung sign nila ha, sign. Okay, so, copy nyo muna. Wala sa FB na. Nag-charge kasi yung phone ko. Medyo malabo ba? I-upload ko na lang to sa YouTube ulit. Tingnan natin kung maliwanagan natin. So, webcam lang kasi yung gamit ko eh. Yan. Patrick, nababasa na ba? Okay, so ano ngayon si integers tsaka si non-integers? Si non-integers, siya yung mga fractions. Okay, siya yung hindi whole numbers. Labo po sa akin, hindi mabasa. Teka. Wait. Yan. Okay. So, proceed tayo. I-graph ko yung schematic diagram ng ating real number system. Okay, so yung real number system natin, it is denoted as R. Okay, so R, the double line. So, yan siya. Ang ibig sabihin yan is real number system. So, this is the real number system. So, yan. Real number system. Now, ano yung saan natin siya nalagay? Lagay natin siya sa top. Sa taas. Tuloy tayo. Ngayon lang, asa namin. So, yun yung real number system. Now, naka-under sa kanya, sabi ko nga kanina, we have
the irrational, si Q prime. And we also have Q. So, si Q, tsaka si Q prime. Si Q ngayon, siya si rational. And si Q prime, siya si irrational. Yan. So, yan siya. Kay Rob, try mo mag-leave tapos pass ka ulit kung nag-freeze yung screen. Okay. So yan, may mga nag-leave na mga klase niya. So ngayon, naka-under kay rational. Okay, naka-under kay rational. Mayroon tayong integers and non-integers. So naka-under kay rational, we have non-integers. And we have integers. So, si Z, si integers. Okay, sabi ko nga kanina, si integers, siya yung mga signed numbers. Okay, so yung may sign na positive and negative. So kapag positive yung number, for example, we have 28, positive siya. Understood na positive siya kasi wala siyang sign. Okay, so hindi na natin sinusulat na positive 28. Okay, so sinusulat na lang natin siya as 28. Okay, so iyan siya. Next. I have, ka-under kay integers, I have negative numbers or negative integers and whole numbers. So, naka-under kay integers, si negative integers, si negative. Z na may negative sa taas, so yun si negative integers. So, Z na may negative sa taas. Negative. Okay, negative integers yan. So, yan siya. So, si positive integers, Z, positive lang nakalagay sa taas. So, yun siya. So, understood naman kapag non-negative, ibig sabihin it's either positive or non-sign numbers. So, naka-under kay integers is negative integers and whole numbers. So, we have whole numbers. It is denoted as W. Ayan. So, si W naman, siya si whole numbers. Napag-aralan natin last time sa set theory na si whole numbers, siya yung numbers from 0 to positive infinity. May mga diagram din kayo makikita kasi na ito ay nakaganito pa. So, under kay whole numbers, we have 0 and natural numbers. So, si natural numbers, si N. So, si N naman, si natural numbers. So, i-discuss ko isa-isa. Ako na ng examples. Okay.
So, ulitin ko, si real numbers, laman niya lahat yan. Irrational and irrational are classifications ng real numbers. Sulat na natin, real numbers. This is irrational. This is rational. Ito ay positive. Ito ay integers. This is negative integers. This is full number. This is zero. This is natural. Okay. So dito, non-integers, ang example niya is fractions. So, automatic kapag sinabi nating fractions, kasama din si decimal. Okay? Kasi si decimal ay equivalent lang din niya yung fraction. So, ayan, yung real number system natin, maaaring pakikopya na lang or pakipicturean. So, okay tayo kay real number system. Diniscuss ko lang to para malaman natin yung pagkakaiba niya. So, bawat isa yan, isang set yan. Okay? So, si real numbers, kumbaga siya parang universal set na naglalaman ng lahat ng to. So, laman niya lahat yan. Si irrational naman, ulitin ko, siya yung numbers that cannot be presented by a fraction. Si rational, these are numbers that can be presented as a ratio of two numbers or as a fraction. Under kay rational, we have integers, which are whole numbers or side whole numbers, and non-integers, so yung mga nasa pagitan ng ating integers. For example, kasi we have this. I have 1, 2. Ito mga part na to, sila yung integers na tinatawag. Yung mga values na nakapagitna dito, sila yung non-integers. Okay, so basically, sila yung mga decimal, sila yung fraction, ayun si non-integers. Now, for integers, naka-under tayo, we have negative integers, which is z negative, and w, which is whole numbers. So, si whole numbers, siya yung 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, hanggang papunta ng positive infinity. Okay, so si negative naman siya yung negative 1, negative 2, negative 3. Si negative numbers, meron siyang sign na negative. So for example, I have negative 2, negative 3, negative 58. Ayan si negative numbers or negative integers. May negative siya. I-discuss ko mamaya kung paano nalalaman yung value ng negative. Next, under kay whole numbers, we have 0 and natural. Si natural, siya yung counting numbers natin na tinatawag din. So yung 1, simula siya kay 1 ha, kasi hindi kasama si 0. So simula siya kay 1, 2, 3, 4, 5, and so on and so forth. So yan yung ating real number system. So maaari na lang pakipicturean. Yan. So pwede ko na siyang burahin. Yes or no? Pwede ka na burahin. Sagot. Yes. Yung example na irrational. Sila yung mga constants. We have pi, yung e, yung mu. Sila yung mga non-terminating, non-repeating. Okay? So, ibig sabihin, hindi sila umuulit. For example, I have... siya, sir? Never-ending siya. Non-terminating. Ayun yung ibig sabihin natin ng non-terminating. Never-ending. Ayun siya. Never-ending. Kasi meron din tayong isa pang property ni irrational, non-repeating naman. So, non-repeating, non-terminating, ayun si irrational. So, ibig sabihin, hindi siya natatapos, hindi rin siya umuulit ng number. So, walang pattern yung kanyang decimal point. So, for example, pwede natin sabihin yung 22/7. Pag dinivide yan sa calculator, dire-diretso lang siya. So, this one is an irrational number. Wait, or rational siya kasi fraction siya. Teka. Ayan.
So, yan yung example. Pero ito yung safe na examples, yung ating mga constant. Yung pi, pinaka-best example ng irrational yan. Kasi, hanggang ngayon, hindi natin alam kung hanggang saan matatapos yung value ng pi. Di ba? Hindi rin siya umuulit kasi hindi natin alam yung pattern ng kanyang decimal. Okay? So, pwede ko nang burahin to. Oh, so, yung topic natin today is fundamental operations on integers. Kung makikita ninyo. Ayan, fundamental operations on integers. So, ang i-deal lang natin ngayon is all about integers lang. So, ito lang. Ito. So, itong 5. For a while. Kasi kaklase ako. Ingin naman. Okay na tayo dito. Pwede na tayong pumunta doon sa mismo topic natin, which is fundamental operations. Opo. Okay. Hindi pumapasok pa. Okay, so, yung fundamental operations natin, we have how many fundamental operations? Sino nga makakapagbigay ng kung ilan ang ating fundamental operations? Any idea? Ano mga fundamental operations natin? Sabi ni James Andre, 4. What are those 4? We have addition, subtraction. Sige, tuloy. Tama yun. We have addition, Division. subtraction, multiplication, and division. So, 4 lang yung ating fundamental operations on integers. So, division. So, ano-ano yung mga symbol niyan? The symbol for addition is plus. Okay? Plus sign. So, yung tawag sa result niya is sum. Okay? Next, sa subtraction, ang symbol niya, yung kanyang minus sign. Minus Ang tawag sa result niya is difference. different. So, review lang to ng grade school. So, multiplication, ang symbol natin, dati, X po. is X. Okay? Pero dahil ngayon nasa high school na tayo, marami na siyang pwedeng symbols. So, pwede na siyang parenthesis. Pwede rin siya yung period. Okay? So, paano gamitin si parenthesis? For example, I have 2 times 3. So, kapag ganyan, automatic yan, multiplication siya. Okay? Nagets? So, hindi ko na sasabihin, ano pong operation nito? Automatic yan. Kapag magkadikit na dalawang parenthesis, it is multiplication. So, tatandaan yan, ha? Tatandaan yan. So, tatlo na yung symbols na multiplication. We have X, the parenthesis, and the dot. Yung dot naman natin, for example, 2 times 3. Ganyan siya. So, this is also multiplication. This is also multiplication. This is also multiplication. So, pare-parehas lang yan. Lalabas lahat na sagot dyan, 6. Okay? Gets ba yun? So, hindi na po pwede magtanong, sir, ano po yung operation ng parenthesis? Automatic yon. Ulit, it is multiplication. So, ang tawag sa result niya is product. Now, for division, we have the symbols. Marami din tayong symbol dito. We have, anong tawag dito? Trivia. O, anong tawag dyan sa symbol na yan? Divisor. Divisor. How about the others? Sige, anong tawag sa symbol na yan? Mali yung divisor. Mali yung divisor. Ang tawag sa symbol na yan, sige, makapagbigay ng tamang sagot, exempted doon sa review ng Module 3. Okay, I will give you 10 seconds. 10, 9, Dividend. 8, mali, 7, Dividend. mali, Percentage. 6, mali, 5. Yung percentage Quotient. natin pag ganito, ha? Division Magkaiba sign. yung percent. Ano yung division sign? Ano yung term? 4,
3, Oh, Aj. 2, 1, Quotient po, quotient. 0. Walang tumama. So, ang tawag dito is obelus. Obelus. Sabi ko sa inyo, obelus. So, yung obelus, it is the symbol for division. Okay, so yun yung tawag sa kanya. Hindi na yan divide. Si Vince talaga. Binabasa siya as divide, pero yung tawag sa kanya is obelus. So yan, pwede natin gamitin yung symbol. We also have yung slash. So for example, 2/3, ibig sabihin niya 2/3. 2 divided by 3. 2 divided by 3, ganyan siya. Now, pwede din naman yung ganyan. Yung naka-fraction siya. So yung fractions natin, it is basically division. So for example, 2 divided by 3. So yung numerator natin, over denominator. Ganun lang. So yun tatlong symbols natin. Ang tawag sa kanyang resultant ay quotient. Okay? So tandaan niyo yung tawag dito ha. Lalabas yan na bonus question. Somewhere sa exam ko. So tawag doon sa division sign is obelus. Okay na tayo sa fundamental operations. Simulan natin yung pagsosolve. Okay na? Sagot. Yan po, sir. Okay, so buruhin ko na. So next, we have the number line. So sinong makakapagbigay sa akin ng definition ng number line? Okay, number line, it is basically a line containing all the numbers. So number line, ano yung dulo natin? Is it dot or arrowhead? Arrowhead. Arrowhead, kasi line siya. So ibig sabihin, Arrowhead. nag-extend siya to the left and nag-extend siya to the right. Okay, so ngayon, yung pinakagitna ng number line natin, it is 0. So yan yung pinakagitna ng lahat ng numbers. Okay, so siya yung middle. So pag papunta tayo ng kanan, these are all the positive integers. Positive yan. So tatandaan nyo, pag going to the right, these are all the positive integers. So kapag kabaliktaran niya, going to the left, these are all the negative integers. Okay, so yan siya. So kapag for example, naglagay ako ng magnitudes dito, I have 1, 2, 3, 4, 5. Kasi papataas yung trend niya. Okay? Symmetrical lang naman yung number line from the left to the right. So I have here negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5. So symmetrical lang siya. So start ako from 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dito naman 0, 1, 2, 3, 4, 5, pero negative siya. So this is our number line. Now, how do we use that number line? So for example, I am to plot okay, so for example, I am to plot negative 5 and 3. So paano ko siya hanapin? Hanapin ko lang kung nasan siya. So asan ba si negative 5? Ito si negative 5. So yung katapat niya, ayun siya. So this is negative 5. And yung 3, ayun lang siya. Ganun lang tayo mag-plot sa number line. Bakit natin dinidiscuss si number line? Kasi magagamit natin siya kapag nag-add na tayo ng integers. Okay, so for example, ito na. Mag-proceed na tayo with addition. Pwede ko naman burahin to. Okay, nakopya pa. Sagot. Nakakopya ko po. Sige, sige.
Ayan siya. Okay na? Tapos na ba? We have addition. Sorry, may pumupukpok. Rinig mo yung pumupukpok sa sound ko. Opo. So, yun. Medyo malakas, ano. Sorry. Kasi ginagawa yung bahay namin. Wait lang. Okay. Lakasan ko na lang yung boses ko. Tingnan ko, ha. Sabihan nyo lang ako. Unmute kayo kapag hindi nyo ako marinig. Okay ba tayo doon? Okay. So, sa adding integers or addition of integers, pwede natin siyang gamitin using the concept of the number line. So, for example, ito yung steps niya. Nasa genyo nyo to. We have step 1 is to plot the point corresponding to the first addend on the number line. Kasi ang tawag natin doon sa mga in-add natin ay addends. So, for example, I have 2 plus 3. 2 and 3 are both addends. Okay? So, 2 plus 3 is automatic. Basic elementary, we have 5. Okay? So, ito. Pakinggan nyo to, ha? Isi-simplify ko na lang. Hindi ko na i-discuss ng buo yung simplified version para mabilis tayo mag-compute ng integers. So, meron tayong 2 types ng addition. The first one is same sign. So, kapag parehas ng sign, susundan natin itong steps na to. Gawin ko itong letter A. And yung letter B natin, different signs. Now, sa same signs, ang gagawin lang natin dito, step 1, get the sign. Then, add the magnitude. Okay, so sa same sign, for example, I have 2 plus 3. Ano yung sign nila? Parehas sila. Parehas sila. Positive. Positive. So, kunin natin yung sign, automatic positive siya. Then, add the numbers lang. So, we have 5. So, gano'n lang siya kadali. Sobrang dali niya kapag positive lang. So, for example, I have naman negative 2 plus negative 3. Ano mapapansin nyo? Same sila ng sign. So, ang sabi doon, get the sign. Kung ano yung sign nila, kukopyahin mo lang. So, we have negative. Then, add the numbers. Neglecting the sign yan, ha? Neglecting the sign. Kasi nakuha na natin yung sign. Okay, so negative 2 plus negative 3 will become sagot. Negative 5. Negative 5. Very good. Kasi, pareha sila ng sign, kunin lang natin yung sign nila, then add na natin yung numbers. So, negative 5. So, madali lang yung same sign, di ba? Pag pareha silang sign, kunin mo yung sign nila, then add mo lang yung numbers. Okay? Next, kapag different signs naman, okay, so, ang una nating gagawin, get the sign of the higher. Then, proceed with subtraction. So, for example, I have 5 plus negative 2. Ang sabi dun sa steps ko is get the sign of the higher value. Neglecting the sign ulit yun, ha? Hindi natin iniisip yung sign. Titignan lang natin doon yung number. So, ano yung mas mataas sa 5 tsaka sa 2? We have 5. So, kukunin natin yung sign ng 5. So, positive, hindi na natin siya isusulat. Then, we proceed with subtraction. Okay? So, subtract the numbers. Subtract the numbers. So, magiging 5 minus 2 na siya. So, ang sign natin is positive. Then, we proceed with subtraction. 5 minus 2, we have 3. So, ang sagot dyan is positive 3. So, yan siya kapag different signs. How about kapag mas mataas naman yung negative? So, I have negative 7 plus 4. Oh, anong gagawin natin dyan? Get the sign of the higher value. We have negative, then subtract natin. Subtract tayo. So, 7 minus 4. Laging yung mas mataas minus sa mas maliit.
Okay? So 7 minus 4, we have negative 3. Mas malaki kasi yung 7, kaya kunin natin yung negative. Then subtract tayo. That is my shortcut. So sa addition, 2 steps. Una, hanapin mo yung sign. Then pangalawa, it's either you proceed with addition or you proceed with subtraction. Okay? So, okay tayo dito? Kopyahin na yan. Ipakita ko lang din kung paano siya sa number line, ha? Para makita nyo. So for example, I am adding negative 2 plus negative 1. Yan. So paano siya sa number line? Una mong ipa-plot yung isang addend niya. Pwedeng negative 2, pwede din yung negative 1. So gamitin na lang muna natin yung negative 2. So ipa-plot ko na yung una. Ang sabi dito, kapag negative siya, you go to the left. Okay? So left, papunta ka ng left. So yung i-add natin, negative 1, so ibig sabihin papunta ka ng left ng isang unit. So tatalon ka ng isang unit, magiging negative 3. Therefore, the result here is negative 3. So ayun siya sa number line. Okay? So sa shortcut ko, pares naman sila ng sign. Kunin mo yung sign sa negative, then add the numbers. Negative 2 plus 1. So that's negative 3. So what if, ko lang ito sandali. So what if I'm adding naman 4 plus negative 2? So ganito, ipa-plot mo yung mas malaki. Okay? So kung mas malaki sa dalawa is 4. Plot mo yun. Add ka ulit ng negative 2. So ang nature niya is going to the left 2 units. So magiging 1, 2. So ang sagot natin is 2. Oh. Sa shortcut natin, we have different signs kasi yung isa positive, yung isa negative. We get the sign of the higher, which is mas mataas yung 4, kaya kunin natin yung positive. Then subtract lang natin yung number. So 4 minus 2. Okay tayo kay addition. Okay. So ito, medyo madugo na pagdating kay subtraction. Pero ang tatandaan nyo lang dito, subtraction is adding a negative number. Ito na yung may palit-palit ng sign. So medyo nakakalito. Kaya makinig kayo mabuti, ha? So I have here subtraction. So we have also same signs. And letter B, different signs. So si subtraction, for example, pag same sign, for example, 2 minus 1, ang gagawin natin dito, get the sign. So get the sign lang ulit. Of the higher. Ganito na lang. Ibahin ko. Papadaliin ko siya, ha. Makinig na mabuti. Para pupunta tayo na lang sa steps natin sa addition. Ganito. Kapag negative, papalitan natin yung sign ng kasunod. So ito yung kasunod. Ito tama, ito. So papalitan natin yung sign. Anong sign niya ngayon? Sagot. Anong sign niya ngayon? Positive. Positive. So ang gagawin ko sa kanya, papalitan ko yung sign niya kaya magiging negative siya. Okay? So change the sign. So number 1, change the sign. Tapos, papalitan natin yung operation. Then we proceed with addition.
So, ito, minus, ganito siya, dinivide ko siya into 3 parts. So, ito yung unang number, the first number, the second number, tas ito yung operation niya. Ngayon, change the sign of the second number, of the second number. Second number, then proceed with addition. So, ibig sabihin, papalitan natin yung operation ng minus, magiging plus yan. Tapos, copyahin lang natin yung nasa taas. Tapos, proceed tayo with addition. Sa addition, tignan natin, same sign na ba or hindi? Sagot? Hindi po. Hindi. So, ang gagamitin natin is addition, letter B, different signs. Kukunin natin yung mas mataas na sign, which is yung sign ng 2. Positive. So, positive, then proceed ka with subtraction. So, 2 minus 1 is 1. 1. So, ganun lang siya. So, ayan kapag same sign, ha? O, tingnan naman natin. Pag mas malaki na yung value, so we have 2 minus 7. Oh, sabi dun sa steps, we have changed the sign of the second number. This is positive, tama? Then we change it to negative 7. Then we proceed with addition. So 2 plus negative 7. Same sign ba? Hindi. Hindi. So kukunin natin yung sign ng mas malaki. So ang sign ng mas malaki is negative. Negative 7. Then, Negative 5. oo. So sagot negative 5. Nagtanong si Kinan, sure lagi po bang second number yung papalitan? Yes, lagi yung kasunod ng minus na. Yung kasunod niya. Ayun yung papalitan natin. Hindi natin pwedeng palitan to. Ito yung papalitan yung kasunod ng negative. Kapag minus, pwede naman. Pwede naman. Sir, pwede din po ba same sign pag pwedeng minus na lang din po? Yes, pwede. Kaso ito, for example, mas malaki to. Yung kasunod ng negative. Gagamitin natin itong step na to. Okay ba yun, James? Asan si James? Okay. So, for example naman, different signs. So, next I have, for example, negative 2 minus 3. Halos same steps lang pala eh. Same step lang. Ganito na lang. Isang step na lang tayo kay subtraction para hindi kayo maguluhan. So, it's either same sign or different sign. Basta subtraction siya. Ito yung step natin. Change the sign of the second number, then proceed ka with addition. Okay? So, second number is 3. So, papalitan natin siya magiging negative 3. Then, we proceed with addition. Kopyahin yung first number. Same or hindi na sign? Same sign or hindi? Same. So, kukunin natin yung sign nila. Tapos, ipag-add lang yung numbers. 5. So, negative 5. So, yan. Para mapadali yung subtraction nyo, isang classification. It applies kapag different or pag same yung sign natin. So, sa subtraction, napadali ko siya. Change the sign of the second number, then proceed ka with addition. Sir, paano po kapag positive? Alin ang positive na? Okay, so for example naman, double negative. So negative 2 minus negative 3 na siya. So, 1. following the steps, ang sagot? 1. 1. Very good. Bakit kaya siya naging 1? Sabi dito, change the sign of the second number. We have 3. Then proceed ka with addition. Negative 2. Same sign or hindi? Hindi. So, we get the sign of the higher, which is positive. 3 minus 2 is 1. Nagets? Nagets ba? Madali, mahirap.
Sagot. Ayos lang, sir. Madali. Ayos lang. Okay. So, yun na tayo kay addition and subtraction. Next, we have multiplication and division. Pag-isahin ko na lang siya kasi isa lang siya ng concept. Si multiplication at si division, tinitingnan lang natin dito yung signs. Pag-isahin ko na siya, So, kay multiplication, saka kay division. Okay? Pagdating kay division tsaka kay multiplication, titingnan lang natin, is it same sign? Or is it different signs? So, kapag same sign, ang sagot natin doon is magiging positive. Ganun lang kadali. Positive. Kapag nag-multiply tayo ng negative sa negative, lalabas pa rin sagot is positive. Kapag nag-divide naman tayo ng negative sa negative, positive pa rin lalabas. As long as the same yung kanilang sign. So, kapag different sign, yung kabaliktaran, negative yung sagot. Ganun lang. So, for example, I have 2 times 3. We have 6. Positive siya eh. Positive siya parehas. Same sign lang siya. So, for example, I have negative 2 times negative 7. Ang sagot dyan, pakasi lang ng sign kaya magiging positive. 2 times 7 is 14. Ganun lang siya kadali. It's like as easy as 1, 2, 3 lang. So, pag division naman, negative 4 divided by negative 2, pares ng sign, 2. So, 4 divided by 2 lang siya. Review tayo. Kay addition, tinitingnan natin kung same or different signs. Kapag same sign tayo, anong gagawin? We get the sign, then we proceed with addition, or we add the numbers. Okay? Kapag different sign naman, we get the sign of the higher value, then we proceed with subtraction, or we subtract the numbers. Sa subtraction naman, kahit parehas or magkaibang sign, ang gagawin natin, change the sign of the second number, then add. Proceed Ganun with lang kadali. addition. Proceed with addition. Kay multiplication and division, is, kapag parehas ng sign, the answer will become Positive. positive. Kapag different signs, the answer will become Negative. negative. O, ganun lang kadali. Mahirap ba? Hindi. Yun lang yung topic natin for today. Di ba? Ang dali-dali lang. Hindi ko na kailangan gawin yung table na to. For example, on your notebooks, mag-exercise tayo ng konti para makita ko kung nagigets nyo na ba talaga siya. Exercise, ha? On your notebooks to. Tatlo numbers lang. Sagot. 5 minutes to answer. Tapos magtatawag ako ng tatlong magsasagot.
May tapos na ba? O, may tapos na agad. Si Neo. Hintayin natin yung iba. Tapos na ba lahat? Magtatawag na lang ako ha. We have si Steven. O, Steven Jarrell. Number 1. What is our answer? Steven. Steven? Nandiyan ka pa ba? Nag-freeze daw sa kanya. Oh, ano na lang ang sagot natin? 6 plus negative 3. Who wants to answer? Oh, Benedict. Benedict. Naku. Ano yung sagot natin? 6 plus negative 3. 3, sir. Tama po ba? We have 3. Yes, tama. 3. Oo. Kasi, Thank you po. different sign, we get the sign of the higher value, we have positive, then we proceed with subtraction, kaya ang sagot is 3. Who got the same answer? Sino nakakuha ng pare sa sagot? Okay, so madami-dami naman. Okay, next. We have number 2. Negative 3 minus negative 5. Sasagot daw si Bien. Ano sagot? Positive 2. Ito C ha. Oh, kada pag subtraction, change the sign of the second number kaya magiging positive 5. Then we proceed with addition. Different signs, so we have positive 2. Very good. And the last one, number 3. Who wants to answer? Sino pa ang gustong sumagot? Tatawag ako? Who wants to answer? Si Wensley. Ano sagot natin dyan? Si Kinan daw. Si Kinan. May mga nagtataspal ng kamay. So, hindi ko lang. Negative. Kinan, ano sagot? 8 po. Negative? 8 po. Negative 8. How about si Precious? Anong sagot? Negative 8 din po. Si James, anong sagot? Negative 8 po. Negative 8. Sino may sagot na negative 2? Opo. Bakit sagot mo negative 2 na? Tingnan natin. Anong operation natin? Nakapagitna is addition. Is it the same sign or different sign? We have the same sign. So, ibig sabihin, kukunin lang natin yung sign niya, then we proceed with addition. So, 5 plus 3 is 8. So, the answer is negative 8. Okay? Naintindihan yon? Okay, discuss ko lang tong different properties ng mabilis na mabilis. So, we have different properties of integers. So, we have first ang ating property number 1. Closure property. So, closure property, ang sinasabi lang niya kapag A and B are integers. So, kapag inad natin yung A and B, lalabas din dito, integer din. So, ganun lang siya. So, for example, I have 6 plus 9. 6 and 9 are integers. Ang lalabas sa sagot, 15 is also an integer. So, that is closure property. Next, we have commutative property. Ito, alam nyo na to, commutative.
Commutative property only states that A plus B is equal to B plus A. So, pwede natin siyang baliktarin. Pag binaliktad natin siya, for example, 6 plus 9, equivalent siya 15. Pag binaliktad natin yung 6 plus 9, 9 plus 6 din is equal to 15. That is commutative. So, kay associative naman, associative, review na lang to. Associative, ito yung pag ginroup natin. If A plus B plus C is also equal to A plus B plus C. Quantity B plus C. For example, I have 6 plus 9 plus 2. We have PEMDAS tayo, 9 plus 2 muna, which is 11. Plus 6, meron tayo 17. Equivalent daw siya sa 6 plus 9 plus 2. So, 6 plus 9 is 15 plus 2, 17 din siya. So, ayun lang naman yung tatlong properties. Actually, may pang-apat dyan. Same lang din kasi yung A plus B tsaka A minus B sa closure property. Kung makikita nyo sa module kasi, pinaghiwalay pa yung additive property tsaka subtractive property. So, pares lang naman siya. If A minus B, A and B are integers, yung result ng A minus B is also an integer. So, questions? Any questions? Ano po